seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny. Oi, gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui com vocês pro nosso canal. Hoje é domingo, né, gente? Não é porque é domingo, né? Tive que dobrar roupa, então tô dobrando aqui as roupas, dobrei. Nosso almoço já tá quase pronto. Eu vou mostrar aqui pra vocês nosso almoço hoje de domingo. Nosso feijão aqui, nosso arroz aqui, olha, tá com costelinha de porco no meio. E aqui, gente, a nossa carne, deixa eu ver se é a pressão. Olha, nossa carne, deixa eu ligar aqui. Nossa carninha aqui na pressão. Agora a gente vai almoçar. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
prontinha, gente, ali, ó. As vasilhas do almoço aqui do nosso domingo, tá prontinho. Nosso fogão também eu já limpei. Passei um pano ali na cerâmica, gente, porque terminei de fazer o almoço. Meu cabelo tá só Jesus. Terminei de fazer o almoço. Aí começou a aparecer as moscas aqui em cima do fogão. Então eu já resolvi, limpei tudinho ali assim, ó. Passei pano com detergente. E já aproveitei e tirei a poeira de cima da geladeira, gente. Tá tudo ok aqui. E agora eu vou lá ver Mariana, que Mariana tá tomando banho e tá lavando o cabelo. Então eu vou lá ver ela agora. Pra depois nós continuar aqui. Agora, gente, eu vou sair recolhendo essas roupas aqui do varal da área. Vou colhendo e dobrando ao mesmo tempo. Assim facilita pra mim. E não amassa tanta roupa, né, gente? Ainda mais eu que amo passar roupa. Só que não, né? Vou dobrar essas roupas aqui rapidão, né? Porque é domingo, né, gente? Mas a roupa já secou, então vamos dobrar para não deixar acumulada aqui em cima, né, gente? Então, bora que bora. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Prontinho, gente, eu já dobrei aqui, já guardei ali pra mim guardar dentro do guarda-roupa. Não vou gravar guardando, né, mas eu vou guardar tudinho ali pra deixar organizado, porque só hoje que eu consegui dobrar, né? Não vou deixar pra amanhã não, porque eu acho que amanhã eu vou ter que ir lá ficar com a avó do Rodrigo. Então, já vou deixar dobrada e guardada no guarda-roupa. Eu já comi, né? Agora só tô esperando. Não, mercado, é... Comer. Né, Ana?
Rodrigão. Come rápido. Come rápido. Eu tô encerrando aqui o Olha, gente. trabalho. Eita, não acredito que a mãe terminou primeiro. Quando chegar em casa vai ter que fazer janta pra Rodrigo. Ai não, tô fora. Né, Ana? Tá bom? Eu fechei as atividades, encerrei as atividades. Chegamos em casa, né, gente? Já fomos ali com as crianças. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficam com Deus e até o próximo vídeo.